Good afternoon, students. Welcome to our class. Today we go to the 6th chapter, Banking. First you note the reduced syllabus, Introduction 6.1 and 6.3 Commercial Banks. 6.3.1 Functions of Commercial Bank. Then 6.3.3 Role of commercial banks in economic development in country. And 6.4 no 6.5 Next 6.5 Central Bank. 6.5.1 Functions of RBI. 6.5.2 Credit Control Measures. 6.5.4 Reserve Bank of India and Rural Credit. 6.5.3 Methods of Credit Control. 6.5.4 Reserve Bank of India and Rural Credit. 6.5.5 Role of RBI in Agriculture Credit. 6.5.6 Functions of Agriculture Credit Department. 6.5.6 Next one the 6.8 NABARD and its role in agriculture credit. 6.8 6.8.1 Then 6.9 Institutional setup. 6.9 and 6.9.1 9.2 9.3 That's our next one. 9.3 6.10 6.10.1 illa 6.10.2 6.10.3 illa 6.11 11.1 and 11.2 3 4 5 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 illa 11.7 and 6.12 6.13 6.14 14.1 Okay, first you note down the reduced syllabus for chapter 6 Banking. First introduction. What is bank? A bank is generally understood as an institution which provide fundamental financial services. The fundamental financial services, that means accepting deposit and lending loan, in which institution covers the main fundamental services of accepting deposit and lending loans. It's called a bank. Finance is the lifeblood of all economic activity such as trade, commerce, agriculture and industry. A bank is generally understood as an institution which provide fundamental financial services such as accepting deposit and lending loans. Banking sector acts as the backbone of the modern business world. We well known there is no banking sector, the modern world does not operate. So the banking sector is the blood of all economic activities. The banking system significantly contribute for the development of any country. Due to the importance of the financial stability of a country, banks are highly regulated in
most countries. So the banking sector is the main backbone of the economic development of any countries. Historical development. It is not our portion. Next one, commercial bank. Commercial banks are institutions that conduct business with profit motive by accepting public deposit and lending loans for various investment purpose. That is called a commercial bank. Commercial banks refers to the bank or the division of large bank which more than specifically deals with the deposit and loan services provided to the corporations or large medium sized businesses opposed to the individual members of the public small business. They don't provide the long term credit as liquidity of asset is to be the maintained. So it is the future of the commercial bank. Functions of commercial bank, mainly we classified the functions of commercial banks is 3 category: primary function, secondary function and other function. Commercial banks are the institution that conduct the business with profit motive by accepting public deposit and lending loan for the various investment purpose. The functions of the commercial banks are broadly classified into 3 categories, that is primary function and secondary function, which are shown in the picture. So the primary functions, what are the primary functions? Accepting deposit and advancing loans are the primary functions of any commercial bank. And the secondary function, agency services, general utility services, transfer of fund and credit creations are the secondary functions of commercial bank. First we go to the primary function, accepting deposit. So accepting deposit, ஒவ்வொரு இப்போ நம்ம பேங்க்கில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற டெபாசிட் எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா, வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன். accepting deposit. It implies that commercial banks are mainly dependent on the public deposit. Accepting deposit எங்கிருந்து பேங்க்குக்கெல்லாம் டெபாசிட் எங்கிருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா பேங்க்ஸ் ஆர் மெயின்லி டிபெண்ட் டு த பப்ளிக் டெபாசிட். நம்மளோட டெபாசிட் தான் பேங்க்கோட டெபாசிட்டே. So there are 2 types of the deposit which are discussed. Follow first one, demand deposit and time deposit. நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போது 2 விதமாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம். சேவிங் அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் டைம் டெபாசிட் இருக்குது. டைம் டெபாசிட்னு என்ன, 1 year 5 year 2 year 10 years அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேசிக்கில் வந்து அந்த டைம் பேசிக்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணிடுவோம். சேவிங் அக்கௌண்ட்னா என்ன, நம்ம நார்மலாக சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லையா, எஸ்பி அக்கௌண்ட். நம்மளோட எல்லா அக்கௌண்ட்டுமே வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் எப்போ வேணாலும் அமௌண்ட் போட்டுக்கலாம், எப்போ வேணாலும் வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் அக்கௌண்ட் கால்டு டிமாண்ட் டெபாசிட். சேவிங் டெபாசிட்டை நம்ம அதர்வைஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டிமாண்ட் டெபாசிட்னு சொல்கிறோம். டிமாண்ட் டெபாசிட் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த டெபாசிட் தட் கேன் பி வித்ட்ரா பை த இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித்தவுட் எனி ப்ரியர் நோட்டீஸ் டு த பேங்க். பேங்க்குக்கு எதுவுமே நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை, நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. நம்ம எப்போ வேணாலும் போய் பணத்தை எடுத்துக்கலாம், எப்போ வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் the owners of the deposits are allowed to withdraw the money any time by writing a withdrawal slip. இப்போ நம்ம ஏடிஎம்மில் எடுத்துக்கிறோம், வித்ட்ராவல் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம், வித்ட்ராவல் ஸ்லிப் இருக்கும். எப்போ வேணாலும் போய் அந்த ஸ்லிப்பு கொடுத்து நம்ம அமௌண்ட்டை எடுத்துக்கலாம். ஆர் த செக் அட் த பேங்க் கவுண்டர் ஆர் ஃப்ரம் த ஏடிஎம் சென்டர் யூஸிங் த டெபிட் கார்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த short note for the demand deposit. Next one, time deposit. Time deposit refers to the deposit to the made for the certain committed period of the time. இப்போ டைம் டெபாசிட்னா அந்த பீரியட் வந்து அது கமிட்மெண்ட் ஆகிடும். இப்போ 1 year டைம் டெபாசிட்டாக 5 years 10 years அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பீரியட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அதில் போடக்கூடிய அமௌண்ட் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட். அப்போ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுக்கெல்லாம் வந்து பேங்க்ஸ் பே த ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் த டைம் டெபாசிட். It refers to the deposit that are made for the certain committed period of the time. Bank pay the higher interest on the time deposit. It is the main advantage for the time deposit. This deposit can be withdrawn only after a specific time period by providing a written notice to the bank. இப்போ இந்த டைம் டெபாசிட்லேருந்து அமௌண்ட் எடுக்கணும்னா அந்த டைம் வந்து ஓவர் ஆகணும், சரியா? ஒன்லி ஆஃப்டர் த ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பீரியட். அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு நோட்டீஸ் பண்ணணும். பட் டிமாண்ட் டெபாசிட்டுக்கு அப்படி நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை.
Next one வந்து advancing loans. Advancing loans, it's referred to the granting loans to the individuals and the business. Commercial bank grant the loans to the form of the overdraft, cash, credit and the discounting bills of the exchange. அப்போ advancing loan கொடுக்கிறது அதோட another function. Advancing loan means it refers to the granting loans to the individual and the business. Commercial banks grant the loans to the in the form of overdraft. Overdraftனா நம்ம அக்கௌண்ட்டை விட அதிகமாக அமௌண்ட் வந்து எடுக்கிறது தான் overdraft. கேஷ் கிரெடிட், நமக்கு கேஷாகவே வந்து நமக்கு கிரெடிட் பண்ணுவாங்க. அண்டு டிஸ்கவுண்டிங் பில், நம்ம கொடுக்குற பில்லை ஒரு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுக்கு வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க, பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ இதெல்லாம் வந்து coming under the category of advancing loan. So these are the functions of primary functions of the commercial bank. The first one is the accepting deposit. The classification of the accepting deposit is demand deposit and time deposit. And the second function, the second primary function is advancing loan. So these are the two functions of primary functions of commercial bank, accepting deposit and advancing loans. Next we go to the secondary function. Secondary function mainly classified agency function, general utility function and transfer of the fund and credit creation. Secondary function, agency services, general utility services, transfer of fund and credit creation. Agency service means collection of the checks. Banks collect the checks and bill of exchange on the behalf of the customer. நமக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செக் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. செக்குக்கு அமௌண்ட் எல்லாம் பேங்க் வந்து இப்போ நம்ம வேறு பேங்க்கில் கலெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம செக்கு கொண்டு அந்த செக் பாக்ஸில் போட்டு வந்துட்டோம்னா பேங்க் நமக்கு பதிலாக அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அவங்க செய்வாங்க, கலெக்டிங் த செக் through the clearing house of the facilities provided by the central bank. And the second one, collecting the income. Commercial banks collecting the dividend, pension, salaries, rent and interest on the investment on behalf of the customer. நமக்கு பதிலாக நமக்கான இன்கமையும் கூட கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸும் கமர்ஷியல் பேங்க்கெல்லாம் செஞ்சு தருவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நமக்காக என்னெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னம்னா பென்ஷன்ஸ். இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து பென்ஷன் வரணும் அப்படின்னம்னா அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் பென்ஷன் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகிடும், நம்ம போய் அமௌண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தான் சேலரிஸ், நம்மளுடைய சேலரி வந்து எங்கே க்ரெடிட் ஆகுது அப்படின்னா பேங்க்கில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் ஆகிடும். ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி ரெண்ட் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பே பண்ண சொல்லிட்டோம்னா அப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டில் அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் சம் interest on the investment behalf of the customer. A credit voucher is sent to the customer for the information when any income is collected by the bank. நம்ம ஒரு வவுச்சர் கொடுத்தா போதும், நமக்கு பதிலாக அந்த கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க்கை வந்து பேங்க்கே செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. பேயிங் எக்ஸ்பென்சஸ், நமக்கு பதிலாக அவங்க இன்கமை கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு பதிலாக அமௌண்ட்டை பே பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபெசிலிட்டும் பேங்க் ப்ரொவைடட் டு தர் கஸ்டமர். இப்போ நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் அதை நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட மெர்ஜ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அந்த 6 month ஒன்ஸ் ஆர் 3 months ஒன்ஸ் ஆர் இயர்லி ஒன்ஸு அந்த பேங்க்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியமை வந்து பே பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் மேக் த பேமெண்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர். பட் நம்ம ஆப்ளிகேஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த ஒர்க் வந்து நமக்கு பதிலாக அவங்க செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. என்னென்ன அப்படின்னம்னா டெலிஃபோன் பில் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், ஸ்கூல் ஃபீஸ் அண்டு ரெண்ட், இதெல்லாம் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்து பே பண்ணிடுங்க அப்படின்னா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருங்க அப்படின்னா அப்போ பேங்க்கே வந்து அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க. சிமிலர் டு த கிரெடிட் வவுச்சர், ஏ டெபிட் வவுச்சர் இஸ் சென்ட் டு த கஸ்டமர் ஃபார் த இன்ஃபர்மேஷன் வென் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் பெய்ட் பை த பேங்க். நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு பதிலாக பேங்க் வந்து அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க. Next we go to the general utility function. General utility function implies that commercial banks provide some utility services to the consumer by performing various functions. Some general utility functions. First one, providing locker facility. Commercial banks provide the locker facility to the consumer for the safe custody for the jewelry, shares, debentures, some important document, அப்புறம் சம் ஜுவல்லரி, இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேங்க் கஸ்டடியில் சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்கு தே ப்ரொவைட் த லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி டு த கஸ்டமர். திஸ் மினிமைஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் த லாஸ் டியூ டு த
தெஃப்ட் அண்டு தெஃப்ட் அட் ஹோம்ஸ், வீட்டிலேருந்து அதெல்லாம் வந்து தெஃப்ட் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பேங்க் லாக்கரில் சேஃப்டியாக வச்சுக்கலாம். பேங்க் ஆர் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஐட்டம்ஸ் இன் தி லாக்கர்ஸ். பட் அதில் ஒன் திங் என்ன அப்படின்னா, லாக்கரில் இருக்கிறதுக்கு வந்து பேங்க் ரெஸ்பான்ஸ் கிடையாது. இஸ்யூவிங் ட்ராவலர்ஸ் செக். ட்ராவலர் செக் அப்படின்னா பேங்க் ஆல்சோ இஸ்யூ த ட்ராவலர் செக்ஸ் டு த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃபார் த ட்ராவலிங் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. ட்ராவலர் செக்ஸ் ஆர் த சேஃப் அண்ட் ஈஸி வே டு த ப்ரொடெக்ட் மணி வைல் ட்ராவலிங். ட்ராவலிங்கில் நம்மளோட அமௌண்ட் வந்து சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ட்ராவலிங் செக்ஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஸோ அந்த ட்ராவலிங் செக்ஸை கொடுத்துட்டு நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிடலாம், அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரியில் போகும்போது ட்ராவலிங் செக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம்.